Okay, so Assalamualaikum. Selamat pagi. You guys ada muat ke? Pagi tadi madam nampak ramai yang dekat college. Apa? Yang muat tu. Ada muat ke pagi-pagi ni? Ada. Kelas lain pada. Kelas? Kelas lain. Kelas lain. Okay. Okay, so let's start. Let's start lah. Okay, kita pakai balik sekejap Okay, this standard electrode potential. Okay, so I will just start from here lah. Okay, so kita teruskan lah. Okay, so different electrode has different ability to attract electron. Okay, setiap electrode yang ini, this one, this is what we call electrode. Okay, elektron ini dia ada keupayaan untuk tarik elektron ke arah dia. So, the ability depends on the E0 value. So, E0 tu apa? E0 adalah standard electrode potential. Okay, so madam ada bagi semalam dalam Telegram, dekat Telegram. Okay, masa exam nanti, tak perlu hafal. You akan dapatlah benda ni. Okay, you akan diberi table ini. Okay, kalau dia tak bagi pun, dia akan bagi value dia nanti. Okay, so what you have to do with this one is that, cuba you tengok pada half equation ni. Okay, so if you notice here, the half reaction here, all these are reduction equation. Sebab itulah kita panggil dia standard reduction potential. Okay, sebab dia punya equation adalah reduction and this is the value. Okay, and makin ke atas, okay, makin ke atas, value akan lagi positif. Tapi you tak perlu hafal pun. Okay, sebab dalam exam nanti dia akan bagi. Okay, so untuk kita dapatkan standard electrode potential, the formula is cathode tolak anode. Okay, cat tu cathode lah, N tu anode. So, nak senang ingat kakak tolak adik. Okay, cara kita dapatkan E0 value adalah compare electrode dengan sheet. So that's why the setup of apparatus is like this. This is what we want to find out. Okay, then we compare electrode dengan sheet. So bacaan voltmeter nanti, this is E0 cell. Okay, yang awak nak cari adalah E0 untuk zinc. So dekat situlah kita ada kira-kira sikit. Okay, let's try do this one. How to get E0 value for copper? Okay, kita nak cari E0 value for copper. So this is the setup of apparatus. Okay, if you notice here, apa nama ni, hydrogen dekat anode, sorry. Hydrogen is at anode. So macam mana madam tahu anode? You tengok pergerakan elektron. Okay, electron always move from anode to cathode. So copper kita adalah cathode lah. Okay, penting untuk you tahu siapa anode, siapa cathode sebab kita nak tulis equation. Okay, so the voltmeter reading is 0.34 here.
Okay, 0.34. So itulah kita punya E0 cell. Okay, so sekarang ni gunakan formula kakak tolak adik. Kakak tolak adik, so substitute the value. So yang you nak cari adalah E0 value for copper. So E0 cell which is 0.34 plus 0 lah. Value untuk She ni adalah 0. So the value is 0.344. Okay, that's your E0 value for copper. Okay, so next, if the question asks you to write down the equation, so anode kita adalah hydrogen kan? So the equation is like this. Hydrogen gas, okay, dekat anode, remember, the compound will lose electron. So dia akan jadi H+. Okay, balance 2H plus 2 electron. Kenapa medium letak 2H plus? Sebab I nak balance dengan H2. Okay, so 2H plus, so plus 2 electron. Sebab medium nak neutralize the S, nak neutralize the charge here. Okay, so that is the equation at anode. So at cathode, copper kan tadi at cathode, so copper accept 2 electron to form copper solid. Okay, that's the equation. Dan number of electron dia sama, so tak perlu darab lah. So just add on all together. So always write down anode dulu, barulah cathode. Okay, buat sama-sama dengan medium. Medium dah slow dah ni. Okay, so that is your overall equation. Okay, soalan boleh tanya, write down the cell notation. Okay, so we always remember hydrogen ni dia tidak ada elektron. Kenapa? Sebab hydrogen ni gas. So hydrogen tak wujud dalam keadaan solid. Kalau kita tengok set up apparatus pun kita gunakan platinum. Okay, platinum ni digunakan sebagai medium untuk hydrogen gas bertindak balas. Kita tambah nota sikit. As medium for hydrogen to react. Okay, dia sebagai medium. Dia tidak akan terlibat dalam reaction. So, dekat cell notation, kita kena tambah platinum. Sebab rules untuk cell notation adalah elektrod di sebelah kiri, paling kiri ataupun paling kanan. Okay, after that, don't forget letak palang. Kenapa letak palang? Sebab solid and gas ni dia punya phase tak sama. Okay, after that, hydrogen gas, palang lagi, H plus, aqueous. Okay, disebabkan dia ada bahagi 1 molar, H plus ni sebenarnya datangnya daripada HCl lah. So, kita letak aqueous, lepas tu kita letak concentration dia 1 molar. Okay, so this is for She. Lepas tu letak 2 palang. 2 palang mewakili salt bridge. Okay, so kita punya cathode adalah copper 2 plus / copper solid. You tengok sini solid, sini pun mesti solid. Okay, so satu lagi benda medium nak tambah kat sini sorry. Masukkan 1 ATM. Sebab dia mention kat sini gas tu 1 ATM. Okay, so untuk She,
for She, standard hydrogen electrode, you masukkan dia punya condition. Okay, which is gas is at 1 atm and the concentration is 1 molar. Okay, untuk kompon dia tak ada bagi. Okay, so now take note that She, standard hydrogen electrode, can act as anode ataupun cathode. Depends on the situation. Okay, if She greater than anode, maksudnya She akan berada dekat anode. If She less than anode, She akan jadi cathode. Okay, so tak apa, kita tengok dekat sini ya. So, kalau dia dekat anode, equation dia adalah macam tadi. Hydrogen gas produce 2H plus equals plus 2 electron. Okay, kalau dia dekat cathode, awak terbalikkan sahaja equation ini. So, 2H plus accept 2 electron to form hydrogen gas. Okay, itu je basic equation dia. Okay, next, cell notation. Okay, cell notation macam yang dia buat tadi. Kalau dia dekat anode, kita letak platinum. Okay, platinum sebagai ganti elektrod. Lepas tu baru hydrogen gas 1 atm. After that, H plus equals at 1 mole. Okay, that is the cell notation for She lah, at anode. Dekat cathode, okay, dekat cathode, H plus tak equals. Lepas tu hydrogen gas, oh sorry, lupa nak letak concentration. Palang H2 gas 1 atm. Okay, gas kan? So bila gas, kita buat satu palang lagi, letak platinum. Okay, kalau tak nak guna platinum, boleh guna PD, palladium. Okay, any inert electrode lah. Okay, so inert value, tak payah kira. Sebab value-nya kosong. Kedua-duanya value-nya kosong. Okay, so hydrogen ni macam penanda aras lah. Okay. Standard. Okay, let's proceed now. Kalau medium laju sangat, tolong bagi tahu. Standard electrode potential table yang medium bagi dalam group tu. So, if you notice, if each half reaction is written as reduction, medium bagi tahu tadi, can occur in either direction. Okay, so all of these actually are occur at 25 degrees C and the pressure is 1 atm for gas and the concentration of electrolyte is 1 molar. Okay, so the sign of inert, ini penting the sign of inert changes when the reaction is reversed. Macam yang thermochemistry, ingat tak kalau kita reverse equation, value pun reverse kan, inert pun sama. Cumanya changes stoichiometric coefficient does not change the value of inert. Okay, maksudnya kat sini kalau kita darab 2, so inert value tu tidak akan berubah, dia maintain. Okay, so always remember these two yang dua ni penting. Okay, next, the more positive the inert, the higher the tendency for reduction. Okay, maksudnya kat sini, makin kita ke atas, okay, makin kita ke atas, apa dia kata tu, tendency
for reduction to occur increase. Okay, maksudnya makin kita ke atas, oxidizing agent makin kuat. Okay, so apa yang dikatakan dekat apa yang dikatakan oxidizing agent yang dekat kiri ni kita panggil oxidizing agent. So dia reduce to oxidizing agent will undergo reduction. Okay, this one Madam takkan discuss further. You boleh tengok balik SPM you punya syllabus lah. Okay, so the more negative the value, the higher the tendency for the oxidation. Okay, maksudnya kat sini makin kita ke bawah, so tendency to undergo apa namanya, reduction oxidation in, so maksudnya reducing agent dia strong. Okay. Calculation. Okay. Tak apa, nanti kita pergi calculation supaya you lagi nampak lah. So, tadi standard reduction potential kan, sekarang standard cell potential, E naught cell. Okay, E naught cell Madam cakap tadi dia adalah ni, voltmeter reading. Bahasa mudah dia lah. So, macam mana kita dapat reading tu? Okay, reading tu kita dapat apabila ada electrical potential difference in electrical potential of electrode. Okay, measure at specific temperature. Lepas tu, this one also known as voltage or EMF, electromotive force. Okay, so kita measure guna voltmeter lah, V. Coulomb jarang sekali. Okay, standard state, ATM for gases, 1 molar for solution, pure solid for electrode. Okay, tak ada apalah. So, ini set up of apparatus. Kita akan jumpa eksperimen kita nanti. Okay, Madam terus pada practice question lah, macam mana nak jawab soalan. So, you are given the voltage cell. Apa dia bagi kat situ? Okay, so sebelah kanan ni, you nampak set up macam ni, you sepatutnya dah tahu ini adalah sheet, standard hydrogen electrode, label siap-siap sheet. Okay, so maksudnya identify A, B, C, and D, state the relevant condition. Okay, so A adalah iron lah, iron electron. Iron electrode mestilah direndam di dalam iron solution. Okay, you can write down as Fe 2 plus, ataupun kalau you pandai, you boleh buat FeSO4. Iron sulfate. Okay.
So terpulanglah C. Mana? Sorry, ACB. B adalah gas. Gas dia adalah hidrogen. Hidrogen tu adalah at 1 atm. Memang itu dia punya condition lah. D pula adalah acid. Okay. Acid dan dia punya concentration adalah 1 molar. So settle soalan nombor 1. Okay. So dalam exam biasanya dia akan bagi soalan macam ni. Next, write the balance equation for the cell reaction. Okay, write the balance equation. Sebelum nak dapatkan balance equation, kena buat dulu reaction at anode and cathode. So let's do for anode first. Again, cuba tengok elektron. Okay, so means that iron adalah kita punya anode lah. Okay, so iron will lose electron. How much? 2 electron to form Fe2 plus. At cathode, apa namanya? At cathode, hydrogen dekat kanan, buat macam ni. So sini 2H plus 2 electron. Okay, so overall, okay, this one already balance, so boleh cancel saja. So add all together 2H plus Fe2 plus H2 gas. Okay, so that is the overall equation. So kalau dalam exam nanti ketiga-tiga ni dapat markah lah. Okay, dapat 3 markah. Okay, walaupun soalan tu very simple. Write the balance equation. Okay, next. What? Okay. If the voltmeter reading is 0.44, so label siap-siap. Dia dah cakap kan, voltmeter reading. So this is your E0 cell. What is the standard reduction potential for iron? Okay. So kita gunakan formula kakak tolak adik. E0 cell untuk E0 kakak tolak adik. Okay, kita nak cari iron sekarang adalah at anode. So E0 Fe2 plus, awak follow je yang dia bagi tu. So basically cathode kosong kan, kosong, tolak E0 cell 0.44. Dia punya ni simple je sebenarnya. So you sepatutnya dapat negatif 0.44 volt. Okay, so kalau kosong tolak 0.44, you akan dapat negatif Okay, actually Madam tunjuk satu option lain. You can do this. Tapi Madam tak galakkan lah. Okay, alternatif ada satu lagi equation you boleh guna, iaitu E0 cell equals to E0 kita tolak okay, betul. Reduction tolak E0 oxidation. Okay. So Madam tak suka sangat yang ini. Kenapa? Sebab this one E0 oxidation ni you kena tukar dia punya you kena tukar dia punya value. Okay, maksudnya E0 cell kita berapa tadi E0 cell? 0.44 kan. Reduction at cathode kan. So cathode kita adalah kosong.
yang kita nak cari E0 oxidation. Okay, so bila dah E0 oxidation, so you sepatutnya dapat sama lah kan, ini begini, so negative 0.44 volt. Okay, oh ini bukan contoh yang dia kena tukar, sorry. Okay, nanti ada, nanti madam cari contoh yang kita kena tukar sign dia. Okay, sebab E0 value adalah untuk reduction. Okay, kalau oxidation kita kena reverse lah. Okay, so this one. Tapi madam tak galakkan guna yang kanan tu. Okay, so untuk madam punya kelas, madam nak you buat yang ini, kakak tolak adik ya. This one lagi senang sebenarnya. Okay, next. Calculate standard cell potential for the following reaction. Okay, let's do this together. Dia bagi zinc, copper, okay, dah balance dah. Ya, dah balance dah. Dia bagi E0 zinc, E0 copper, okay. So yang ini senang saja, dia nak cari E0 cell kan. So always remember the formula of kakak, cat, tolak, adik, enok. Okay, dekat sini you kena tentukan siapa anode, siapa cathode lah. So daripada sini cuba tengok zinc jadi zinc 2+. Dia lose electron kan. So basically zinc ni anode. Okay, copper automatically jadi cathode. So copper berapa? 0.34 tolak negatif 0.76. Okay, so you should get 1.10 volt. Betul tak? Betul lah. Okay, 1.10 volt. Tentu saja. Okay, next for this one, calculate standard cell. Okay, so this one pun sama je sebenarnya. Dia nak cari E0 cell. So E0 cathode tolak E0 anode. Okay. So guys, kan madam cakap ada dua formula tadi kan. Kat sini madam tunjuk. Reduction tolak E0 oxidation. Okay. E0 reduction. Okay, reduction berlaku dekat cathode kan. So antara dua equation ni, daripada cell notation ni, you dah boleh tahu siapa cathode, siapa anode lah. Sebab sebelah kanan madam dah bagi tahu kan, dia anode, sebelah kiri adalah cathode. So anode undergo oxidation, cathode undergo reduction. Always remember that. Benda tu dia tidak akan berubah. So maksudnya silver kita cathode. Okay, so reduction kita 0.8 lah. Tolak oxidation. Okay guys. So this one reduce, this one oxidize. Cuba you tengok pada equation ya. Equation ini adalah equation reduction. So madam, macam mana nak tahu dia reduction ke dia oxidation? Kalau elektron sebelah kanan, okay, dia reduction. Kalau elektron sebelah kiri, dia oxidation. Okay, sekarang ni, if you want to use this formula, sebab tu madam tak suka sangat guna formula ni ya. So you have to change the sign. Okay, kita kena tukar dia punya equation jadi, so madam kat bawah. You kena tukar dulu dia jadi copper produce cobalt plus 2 electron. Ingat balik rules dia cakap tadi,
Bila kita reverse the equation, sign also change 0.28 volt. Okay. So 0.28 sorry tak salah ni guys. Sekejap. Aku tak sama. Sepatutnya kita dapat jawapan yang sama je. Sorry, dia tak tukar sign. Sekejap guys. Setahu madam, bila sign bertukar, kita tu kena tukar dia punya sign. Okay, tak tahu. Kita proceed ke cathode minus anode dulu. Cathode berapa tadi? Cathode silver 0.8 minus anode 0.28. So we should get 1.08 volt. Okay, kita proceed kakak tolakan guna formula ni ya. Sebab kalau kita nak guna yang reduction minus oxidation tu, kena tukar apa sign dia. Okay. So kita proceed dulu yang lain. A voltage cell houses between calculate bromine given is okay, ni pun sama je ni. Okay, so E naught cell sepatutnya ada naught hilang. Cathode dia siapa kat sini? Ni N, yang ni oxidation, so anode, and this one cathode. So cathode dia adalah bromine. Yang itu yang awak nak cari.
PR2 PR minus E naught C. Okey, kalau awak tengok untuk zinc tu, Madam letak zinc 2 plus slash zinc. Sedangkan sini zinc 2 plus kan. So Madam letak dia terbalik. Sebab ini oxidation. So value ini adalah untuk reduction. Standard reduction potential. Okay, tapi kalau you tak nak, kalau you macam rasa tak mahir lagi nak tulis macam ini, you proceed macam ini pun tak ada masalah. Maksudnya kita nak cari E naught cathode kan. So proceed je E naught cathode equals to E naught cell 1.83 minus negative 0.76. Kenapa tolak? Dia tambahlah kan. Sekejap, guys. Check sini sekejap. Betul, dah negatif sini. Kenapa jawapan ni 1.07? Inert cell. Oh, dia tambah. Sorry. Ditolak lah kan. So you should get 1.07. Okay, so nak cari yang ini. So E cell ni, yang ni bawa ke sini lah. So dia akan jadi, ini akan jadi tambah, tapi disebabkan dia ni negatif, so dia jadi tolak lah. So the answer is 1.07. Okay, so conclusion for this part, you just use E naught cathode minus E naught anode. Okay, so next, strength of oxidizing and reducing agent. Ini yang table tadi. Ini Madam ambil satu part lah, ambil 4 equation. So dekat kalau soalan tanya, which one is strong oxidizing agent? So jawapan awak adalah species at your left hand side. So these are oxidizing agent. Okay. So kalau dia tanya reducing agent, your answer is species on your right hand side. Okay. So awak tak boleh main letak je. Okay, as I told you before this, the more negative the value of E naught, the stronger the reducing agent. The more positive value of E naught, stronger oxidizing agent. Okay, so kita terus pada practice question lah. Consider the following redox. State the strongest reducing agent. State the strongest reducing agent. So kalau stronger reducing agent, buat nota sikit maksudnya kita nak cari E naught value yang paling negatif. Kenapa? Sebab kat sini Madam cakap the more negative the value, the stronger the reducing agent.
Okay, reducing agent sebelah kanan. So kita fokus dekat sorry, kita boleh tengok dekat value ni saja. Okay, dia bagi 4 value kat sini. Okay, dia bagi 4 value. Kita cari je value yang paling negatif. Yang paling negatif antara 4-4 ni yang mana yang paling negatif, guys? Inot value yang mana paling negatif? Magnesium. Magnesium. Okay. So magnesium kan? Okay. Sekarang ni kita ada dua. Magnesium plus magnesium saja. So kalau reducing agent, kita akan sebut yang sebelah kanan. Yang ini. Okay. So your answer is magnesium. Jauh salah. So the strongest one is magnesium. That is the strongest reducing agent. Okay, next, identify oxidizing agent in each of the reaction. Oxidizing agent in each of the reaction. Okay, sebenarnya tak perlu tengok pun equation ni. No need. Okay, tengok dekat bawah ni pun boleh sudah. Okay, oxidizing agent adalah species on the left hand side. So, you tulis je macam magnesium tadi kan. So, magnesium 2 plus, Ag plus, SN2 plus. Lepas tu Cl minus. Cl2. Basically that's the oxidizing agent. Okay, next. Arrange the oxidizing agent in order of decreasing strength. Ada sebab ditanya, ada sebab dia suruh awak identify oxidizing agent. Sebab dia nak suruh awak susun according to decreasing strength. Okay, kita tengok kat sini. The more positive the value, the stronger the oxidizing agent. Sekarang ni kita nak yang decreasing. Maksudnya kita nak cari daripada positif, okay, from positive to negative value lah. Okay, so yang paling positif siapa? Species mana yang paling positif awak tengok? Cuba tengok guys, yang mana yang paling positif? Fluorine. Chlorine, Cl. yes, chlorine. Okay, followed by second positive one. Silver. Silver. Okay, silver plus, silver plus. After that, tin plus one. The weakest one is magnesium 2 plus. Okay, so that's the arrangement lah. Okay. Itu Madam pakai sebab soalan dia sama dengan yang atas tu. Okay, next, arrange the three element in order of increasing strength of reducing agent. Okay, increasing strength of reducing agent. Maksudnya, kita nak cari the more positive value, the more negative value lah. Okay, so here, from positive to negative E0 value. Okay, so kalau reducing agent, kalau awak tak sure yang mana, okay,
You tengok dekat sini ya, reducing agent ni sebelah kanan. So maksudnya species on our right hand side is XL, XYL. Okay, so kita susun. So which one is the most, kita nak susun daripada positif tu negatif. So positifnya L followed by X followed by what? Buatlah nak panah. Okay, increases 10. Okay, this is how we answer the question lah. Okay, next. Okay, spontaneous versus non-spontaneous. Okay. If we calculate when E not cell greater than 0, so that is the spontaneous reaction. Kalau kita kira-kira E not cell less than 0, reaction is non-spontaneous. Non-spontaneous maksudnya kita perlu guna external forces lah untuk reaction berlaku. Last one, if E not cell equals to 0, so means that reaction is at equilibrium. Okay, soalan ni sama je sebenarnya. Predict the spontaneity of reaction under standard condition. Okay, maksudnya dia nak awak jawab reaction spontaneous or not. Okay, nak tahu spontaneous atau tidak, kita kena kira E not cell. So, nak kira E not cell, senang je. E not cathode minus E not anode. Okay, cathode kita siapa dekat sini? Cathode kita adalah tin. Okay, so tin here, cathode, this one, anode. Level siap-siap. Okay, cathode kita negative 0.14 minus 0.80. Okay, so dapat berapa guys? Negative 0.14 minus 0.8. Negative 0.94 million. Okay, negative 0.94 volt. Okay, the value is negative. So soalan tanya predict the spontaneity. So means that reaction is not spontaneous lah. Kalau soalan suruh explain why, because E not cell less than 0. Itu je. Okay, ada soalan. Apa ni? Will T2 plus oxidize silver? The answer is no. Sebab reaction is non-spontaneous. So, T2 plus cannot oxidize silver. Sebab reaction bukan berlaku secara spontaneous. Okay. So, itu saja. Macam tu saja. Okay, next. Kita ni, a galvanic cell consists of magnesium electrode in a solution and silver electrode in a silver nitrate solution. Calculate EMF, predict the spontaneity. Okay. So, EMF tu adalah E not cell. Remember, nama lain E not cell adalah voltmeter ataupun EMF. So, basically, dia nak awak cari E not cell.
So E naught cathode minus E naught anode. Okay, this one dia tak bagi equation. So macam mana kita nak tahu dia cathode ke dia anode? Okay, dekat cathode, okay, kalau awak tengok antara dua value ini, cathode hilang kata-kata kejap apa? You cari yang positif. So kalau the more positive the value, so itulah cathode. Okay, antara dua ni silver lagi positif kan? So itulah cathode. So automatically this one is your anode. Sebab cathode undergo reduction. Reduction punya value makin ke atas makin positif, dia akan undergo reduction. Reduction occur at cathode. Okay, madam macam berzikir je cathode anode ni hari ni. Okay, so cathode kita silver 0.8 minus negative 2.37. Okay guys, kira yang ni sekejap. $3.17 volt. Okay, 3.17 volt. Okay, predict the spontaneity. Okay, reaction spontaneous or not? Spontaneous. Okay, ke reaction is formed. Macam tu je. Nampak je macam susah. Okay. So remember, inox cell tu adalah kita punya voltmeter. Okay. Okay. Itu saja kok untuk hari ni. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, madam. Tak ada. Madam bagi ni. Okay, by the way, malam Khamis madam nak buat kelas boleh tak? Kau ada kelas tak? Sebab madam tak ada hari Jumaat tu. Hari Jumaat. Hari Sabtu madam tak ada. Nama apa dah? Nama apa dah ni? Standard. Ada kelas tak malam Khamis tu? Ada. Boleh. So madam buat. Madam buat Boleh, madam. Alright. Tak lama pun, sejam je. Okay. So, I think that's all for me for today. So, thank you. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Madam, Yeah. I want to ask for this topic. The state of the state of the ion and all. We need to write like subscript or just write normally. Subscribe. Maksud you, apa contoh copper 2 plus? Kemudian dia punya state kena tulis kat sebelah ke bawah. Yes. Okay, this one tak ada masalah. You nak buat macam besar sikit ke ataupun copper 2 plus subscript ni pun boleh. Oh, dua-dua pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Yang pentingnya kena state the state. State the state. Kena nyatakan dia punya face lah. Itu yang penting. Oh, okay. Thank you, madam. Madam, untuk yang tutorial 1 tu buku, sebab dia buat kat buku. Madam dah siap tanda ke? Belum. Madam tak habis tanda lagi. Alright, nanti kalau dah ni, nanti kita orang boleh nanti- ambil. Nanti madam bagi tahu. Alright, madam. Buat dalam Madam, lagi kertas satu. dulu. Buat dalam kertas dululah kot. Lepas tu nanti tampal. Madam, lepas tu nak tanya tentang tutorial 2 tu.
Aha. Yang week 3 first hour tu soalan 2C dia tak bagi apa? Dia suruh calculate enthalpy change tapi dia tak Mhm. bagi nilai. Let's see. Betul medium 2C. Cuba cek itu ada bagi kat mana? Kat GC. GC madam. Sekejap. Soalan nombor Week 3 first hour 2C. week 3 first hour to 2C. first Atas sekali madam. week 3 third hour kan? Week 3 first hour. Yang C tu. First hour. Yang 2H2O produce 2H2 plus O2. Loh, kenapa? Boleh lah. Kan dia bagi sekejap. Dia bagi words lah. Okey. Kan dekat sini dia ada bagi value. Sekarang di equation ini awak reverse kan? Awak reverse lepas tu awak bagi 2, betul tak? Equation Betul bawah madam. ni. Equation bawah ni datang daripada atas. Oh So lah. basically nilai tu awak reverse bagi 2. Oh, patutlah saya macam ada kaitan tapi saya tak sure macam. Okay. Hmm. Okay, alright madam. Ni soalan tu Okay, je. settle ah. Saya. Alright. Okay madam. Thank you madam. You're welcome. Have a good day madam. Bye bye. You too, bye.